Hello everybody, my dear students, my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I hope that you all are just doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు మనం కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ 1 షార్ట్ లో చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. సో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ 1 షార్ట్ లో లెట్స్ బిగిన్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, yes, so let me welcome everybody. Hi Samir, hi Samir, hi biology lover. Anime, hello. Mohan, Niharika, Pranav. AP ki marathon cheyandi. Yes Pranav, AP students ki marathon is on 17th of December. Okay, 17th December roju full day, I mean full evening. Okay, it will be biology classes only. Okay, so don't worry. Hi Tarun, how are you? మోహన్, హలో మోహన్. లచ్చు, హాయ్ నాన్న, ఎలా ఉన్నారు? అంజు, హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అంజు. స్టైలిష్ శామ్, ఓకే, హాయ్ స్టైలిష్ శామ్. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో తొందరగా స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఓకే, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఆల్, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ మన బాడీలో అసలు ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు అవసరం? ఓకే, వై వీ నీడ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ అవర్ బాడీ? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో టెల్ మీ, వై కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? స్టైలిష్ శామ్, ఓకే, హాయ్ స్టైలిష్. హాయ్ హర్ష, హౌ ఆర్ యూ? ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. గాయత్రి, హాయ్ గాయత్రి. టీఎస్ కి 5 చాప్టర్ కదా మ్యామ్? ఫర్ వాట్ నిహారిక? 5 చాప్టర్ అంటే 5 చాప్టర్ ఫర్ వాట్? ఎస్ ఈరోజు లాస్ట్ క్విజ్. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఈరోజు లాస్ట్ క్విజ్. ఓకే చలో, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. తరుణ్, యూ డోంట్ నో ది ఆన్సర్. ఓకే, సో why there is a need for a system of control and coordination? Because మీరే నాకు చెప్పండి, సపోజ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్. ఓకే, సో మనం డాన్స్ చేయాలంటే, క్రికెట్ ఆడుకోవాలంటే, ఓకే, సో బాడీలో ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి కదా. వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఆర్ వితౌట్ మూవింగ్ యువర్ మసిల్స్ అండ్ బోన్స్, క్యాన్ యూ రియల్లీ డాన్స్ ఆర్ క్యాన్ యూ ప్లే క్రికెట్ ఆర్ ఫుట్బాల్? ఈస్ దిస్ పాసిబుల్? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. 5th chapter, అవునా నిహారిక? దిస్ ఈస్ ద 5th చాప్టర్ ఫర్ తెలంగాణ బోర్డ్. ఓకే, బట్ 2nd చాప్టర్ ఫర్ ఏపీ బోర్డ్. ఓకే, ప్రణవ్ 1 షాట్. ప్రణవ్, మండే రోజు మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ ఉంది, ఉమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు ఫుల్ మ్యారథాన్. ఓకే, ఆల్ ది చాప్టర్స్ మ్యారథాన్ ఉంది మండే రోజు. ఓకే, నో హర్ష, టిల్ నౌ నోబడి వన్ 2 times. ఓకే, వినండి ఇప్పుడు. Yes, Samir, very good. It is not possible. Okay, so can you dance or play without moving your bones? No. Answer is no. We cannot dance or we cannot play cricket without moving our muscles or without moving our bones. Okay, dance cheyalante or movement, any physical activity cheyalante movement anedi undali. Okay, so we cannot do physical activity without movement. Idi manaku clear, ardhamaindi. Along with movement, okay, movement to paatu we need balance, we need coordination also for doing any physical activity. మన బాడీలో ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ జరగాలంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. మూవ్మెంట్తో పాటు బ్యాలెన్స్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీ బ్రెయిన్ ఈస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాసెస్ కోసం మన బ్రెయిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. అందుకే బ్రెయిన్ ని మాస్టర్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ కూడా అన్నారు. బ్రెయిన్ తో పాటు ఈవెన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ టు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేట్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఎఫిషియెంట్లీ. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీ సరిగా పనిచేయాలంటే, హ్యూమన్ బాడీ సరిగా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయాలంటే బ్రెయిన్ కి ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అనేది కావాలి. ఓకే, సో దాట్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పైనల్ కార్డ్. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ డూయింగ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, అర్థమైందా అందరికీ? సో బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? మన బాడీలో బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి, బ్రెయిన్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ థింకింగ్, బ్రెయిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ సెన్సింగ్, ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ఇమోషన్స్. ఓకే, బిహేవియర్ ఆర్ ఎనీ మూవ్మెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్, రైట్?
సో బ్రెయిన్ని హెడ్ ఆఫీస్ అంటారు అందుకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో డాడీ, ఓకే, ఫాదర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫీస్, మదర్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫీస్, అలానే ఇమాజిన్ చేయండి. సో బ్రెయిన్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఓకే, సో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏంటంటే డస్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద బ్రెయిన్. స్పైనల్ కార్డ్ చేసేది ఏంటంటే బ్రెయిన్కి డిస్టర్బ్ చేయకుండా స్పైనల్ కార్డ్ చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ని హ్యాండిల్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్స్ హౌస్ ఇఫ్ యూ సీ, సో మదర్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మమ్మీనే దాన్ని సాల్వ్ చేసేస్తుంది కదా. ఓకే, కానీ ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటే డాడీ విల్ బి ఇంటర్ఫియరింగ్ ఆర్ డాడీ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. అలాగే బ్రెయిన్ బాడీలో కూడా చిన్న యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేయడం అది వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారా జరుగుతుంది వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద బ్రెయిన్ అనమాట. ఓకే, సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇఫ్ వీ సే central nervous system CNS. Okay, so CNS has got two parts, brain and spinal cord. Okay, so CNS ela divide ayi untundi in the form of brain and also spinal cord. Okay, inkokati enti PNS, peripheral nervous system. So peripheral nervous system ante enti all the nerves. Okay, so whatever nerves are there in our body adi vachesi peripheral nervous system. Central nervous system enti brain and spinal cord. Okay, good evening Tirsha, how are you? Anju, hello Anju. Manikanta, good evening. Yes, spinal cord involved reflex arc. Yes Lachu, that's correct. Ma'am, maths SA-1 exam Monday undi, anduke ma'am Sunday marathon cheyamana cheppandi. Pranav, marathon is already scheduled in the channel. Chudaleva nana, ఒకసారి చూడండి, మ్యారథాన్ సండే రోజే ఉంది ఇక్కడ ఛానల్లో. ఓకే, సో సండే ఈవినింగ్ 10th వాళ్ళకు, సండే ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి 9th వాళ్ళకు మ్యారథాన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. మండే ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి సండేనే నాన్న, రేపే మ్యారథాన్ ఉంది, మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్. ఓకే ఓకే అంజు, లేట్ అయిందా? నో ప్రాబ్లం. మ్యామ్ ఏపీ వల్ల ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇలా లీక్ అవుతున్నాయి. Okay, Hasini, hi Hasini. Yes, Ashwini. So spinal cord and brain, those two are the central nervous system, and ipudu peripheral nervous system PNS vachesi nerves. All the nerves in our body, they will come under peripheral nervous system. Okay, Lakshmikant, sare Lakshmikant, no problem. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అసలు పెరిఫెరీ మీనింగ్ ఏంటి? ఇది ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్, దాని ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటి? పెరిఫెరీ అంటే మన చుట్టూ, ఓకే, మన సరౌండింగ్లో ఉన్న థింగ్స్ని మనం పెరిఫెరీ అంటాము కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ది బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ అరైజింగ్, ఇజంట్ ఇట్? సో దాట్ స్పైనల్ కార్డ్ విచ్ ఈస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, CNS సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇది ఏమో బ్రెయిన్, ఇది వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ నుంచి దేర్ ఆర్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి దేర్ ఆర్ స్పైనల్ నర్వ్స్ విచ్ ఈస్ అరైజింగ్. ఓకే, క్రేనియల్ నర్వ్స్, స్పైనల్ నర్వ్స్. సో ఈ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇంకా స్పైనల్ నర్వ్స్, ఈ రెండు టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ PNS. ఆల్ రైట్, వినోచ్చు అంజు, వినోచ్చు. హెరిడిటీ ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ చెప్తాను నాన్న నెక్స్ట్ వీక్, అదే హెరిడిటీ చాప్టర్ ఓన్లీ వీ విల్ బి డూయింగ్. ఓకే, సో హౌ డు సెన్స్ ఆర్గన్స్ వర్క్? ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, బట్ వితౌట్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్సో కెన్ నాట్ వర్క్, అంటే దే నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్. సో హౌ మెనీ సెన్స్ ఆర్గన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? వాట్ ఆర్ ద సెన్స్ ఆర్గన్స్? ఓకే, సో ఇట్స్ నోజ్, ఇయర్, స్కిన్, ఓకే, ఐస్, ఇవన్నీ సెన్స్ ఆర్గన్స్ కదా. సో ప్రతి ఒక్క సెన్స్ ఆర్గన్కి ఒక రిసెప్టర్ సెల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మస్కిటో ఇస్ బైటింగ్ హియర్, సో దాట్ మస్కిటో బైటింగ్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద రిసెప్టర్స్. ఇప్పుడు స్కిన్ ఒక సెన్స్ ఆర్గన్ కదా, సో స్కిన్లో రిసెప్టర్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్. సో ఆ రిసెప్టర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద దిస్ వన్, ఏమంటారు, ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై. ఓకే, సపోజ్ మస్కిటో బైటింగ్, అది ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై కదా, ఆ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములైని స్కిన్ విల్ ఐడెంటిఫై. స్కిన్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రిసెప్టర్స్ విల్ టేక్ ఇట్,
అంటే స్కిన్లో ఉన్న రిసెప్టర్స్, అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గో టు ద న్యూరాన్. Okay, which neuron? Sensory neuron. So information will pass on to the sensory neuron. Okay, then from sensory neuron it goes to the brain and spinal cord. Okay, so that is how the cycle goes. First external stimuli ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ external stimuli receptor in the body will identify it. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అది సెన్సరీ న్యూరాన్కి పాస్ ఆన్ చేసేస్తుంది. దెన్ సెన్సరీ న్యూరాన్ విల్ క్యారీ దాట్ టు ద బ్రెయిన్. దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ మూవ్. ఓకే, సో రిసెప్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యారీ ఎలా చేస్తుంది? ఓకే, వీఆర్ సెయింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మూవింగ్ త్రూ రిసెప్టర్స్. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద బ్రెయిన్. రిసెప్టర్ నుంచి, ఇది స్కిన్ రిసెప్టర్, సో ఇక్కడ రిసెప్టర్ నుంచి బ్రెయిన్ వరకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది? సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. ఓకేనా నాన్న? ఓకే, సో రిసెప్టర్స్ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్రెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. ఓకే మ్యామ్, మార్నింగ్ ప్లీజ్ క్లాస్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ బయోనే కదా మ్యామ్, మధ్యలో ఏం లేవు కదా మ్యామ్? పిఎస్ క్లాస్ తర్వాత ఏంటి మార్నింగ్? బయాలజీ లవర్, ఎస్ మార్నింగ్ పిఎస్ క్లాస్ జరిగింది కదా, దాని తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ బయో క్లాసే. ఓకే మ్యామ్, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ సేమా? కాదు నాన్న దేవిశ్రీ, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ డిఫరెంట్ చాప్టర్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అది ఇంకొక చాప్టర్. ఓకే, అంటే ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ, కానీ 2 డిఫరెంట్ చాప్టర్స్. ఓకే, ఎస్ మణికంఠ, ఆప్టిక్ నర్వ్ విల్ బి ఇన్ ద ఐ ఓన్లీ. ఓకే కరెక్ట్ మ్యామ్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చాప్టర్ 4. సుశాంత్, చాప్టర్ 4 నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాలాసారి, మళ్ళీ మ్యారథాన్లో కూడా చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, నర్వ్ అండ్ న్యూరాన్. అశ్విని, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నర్వ్స్ అంటే వేరే నాన్న, న్యూరాన్ అంటే వేరే. ఓకే, సో ఇఫ్ న్యూరాన్ ఈస్ దేర్ నా, న్యూరాన్ ఎలా తయారవుతుంది? న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ యాక్సాన్, ఇది ఒక దిస్ ఈస్ సెల్ బాడీ, దీస్ ఆర్ డెండ్రైట్స్, అండ్ ఇది ఒక యాక్సాన్. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ మెనీ న్యూరాన్స్, ఓకే లైక్ దిస్, సో ఈ బంచ్ ఆఫ్ యాక్సాన్ని నర్వ్ అంటారు. ఓకే, సో నర్వ్ అంటే బంచ్ ఆఫ్ యాక్సాన్. న్యూరాన్ ఏంటి? జస్ట్ ఇది సింగిల్ వన్ ఇస్ ద న్యూరాన్. న్యూరాన్ అంటే ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ న్యూరాన్. ఓకే, కానీ ఆ బంచ్ చాలా న్యూరాన్స్ని దగ్గర పెడితే ఆ బంచ్ ఆఫ్ యాక్సాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ బంచ్ ఆఫ్ యాక్సాన్ వచ్చేసి నర్వ్. సో న్యూరాన్ అండ్ నర్వ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూరాన్ అండ్ నర్వ్. ఆల్ రైట్, ఓకే, సో న్యూరాన్స్ని స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ కూడా అంటారు. మన బ్రెయిన్లో, మన నర్వస్ సిస్టంలో ఫంక్షనల్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి న్యూరాన్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఫస్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైక్ హౌ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్? ఓకే, సో న్యూరాన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ది సెల్ బాడీ. ఇది ఒక సెల్ కాబట్టి ఈవెన్ న్యూరాన్ విల్ హ్యావ్ సెల్ బాడీ, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ ది సెల్ బాడీ. సెల్ బాడీ నుంచి there are many tentacles coming out. Okay, so all these tentacle like structure, branches like structure, they are the dendrites. Okay, so dendrites తర్వాత ఈ సెల్ బాడీ ఉంది కదా, సెల్ బాడీలో there will be some cells. Those cells are called Nissel's granules. Okay, those cells are called Nissel granules. ఈ సెల్ బాడీ నుంచి ఒక్క పార్ట్ ఇట్లా బాగా ఇట్లా ఎలాంగేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ వన్ విల్ బి ఎలాంగేటెడ్ లైక్ దిస్, అండ్ ఆ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ని ఏమంటారు? యాక్సాన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది యాక్సాన్. ఓకే, యాక్సాన్ మీద యూ కెన్ సీ దిస్ yellow color sheath like structure. So that yellow color sheath ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైలిన్ షీత్. ఓకే, అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో yellow కలర్ ఉంది, అది నిజంగా yellow కలర్ అని కాదు. ఓకే, సో మైలిన్ షీత్, ఇఫ్ ద న్యూరాన్ ఈస్ కవర్డ్ బై మైలిన్ షీత్, ఇట్ ఈస్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. If the neuron is not covered by myelin sheath, then that is non-myelinated neuron. Okay, so myelin sheath function ఏంటి? ఇప్పుడు న్యూరాన్ యాక్సాన్ మైలిన్ షీత్ ద్వారా కవర్ అయి ఉంటుంది కదా, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? వై ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ మైలిన్ షీత్? ఎందుకంటే న్యూరాన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, అంతే కదా. సో ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మైలిన్ షీత్ ఇస్ దేర్. మైలిన్ షీత్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే,
మోహన్ మ్యామ్ దిస్ లెసన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న మోహన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తాను. ఇది చూడండి, ఇది లాస్ట్లో నర్వ్ ఎండింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది నర్వ్ ఎండింగ్, రైట్? సో న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్లో డయాగ్రామ్స్, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఏమో 8 మార్క్స్లో, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఏమో 6 మార్క్స్లో ఈ డయాగ్రామ్ చాలాసార్లు అడిగినారు నాన్న, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో తప్పకుండా దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్, జస్ట్ లేబులింగ్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం అంతే. ఓకే, దేవిశ్రీ యు ఆర్ రైటింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఓకే దేవిశ్రీ, డూ వన్ థింగ్, ట్రై టు లిసన్ టు ద క్లాస్ ప్రాపర్లీ. రన్నింగ్ నోట్స్ రాయండి, పర్లేదు. ఇంకా మీకు పీడిఎఫ్ కూడా కావాలంటే ఈ సెషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ పీడిఎఫ్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈ సెషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ పిన్ అయి ఉంది, దాన్ని చూడండి. పీడిఎఫ్ని ఒకసారి గో త్రూ ద పీడిఎఫ్ అండ్ డౌన్లోడ్ దాట్. ఓకే, సమ్యో మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చెప్పండి. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ డెండ్రైట్, యాక్సాన్, సెల్ బాడీ ఇవన్నీ ఉంది కదా. సో హౌ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్లీ పాసింగ్? ఓకే, సీక్వెన్స్ ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది, ఓకే అది మనకి అర్థమైంది. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఏ డైరెక్షన్లో, ఏ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతుంది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇంపల్స్. ఓకే, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ బై ద రిసెప్టర్. సో రిసెప్టర్ ఈజ్ డిటెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత that information is taken by the, first it is taken by the receptor. Okay, so receptor will identify the information. Okay, so information ni identify chesin tarvata it is giving to the neuron, sensory neuron. Then sensory neuron is carrying to the brain. Kani oka sensory neuron untada kaadu kada, there are many hundreds and thousands of sensory neuron. So oka neuron nunchi inkoka neuron ki information pass aitundi, information impulse is jumping. Okay, so first information is received by dendrites. So dendrites will receive the information. Okay, so first impulse or information anedi it is received by dendrites. Okay na, dendrites tarvata the information is passing on to the cell body. Cell body nunchi it is going to the axon. Axon nunchi it is going to the nerve endings. Okay, so first by dendrites, dendrites tarvata cell body, cell body tarvata axon, axon tarvata nerve ending. Okay na, so this is the sequence: dendrites, cell body, axon, nerve endings. Okay, got it everybody? Neuromuscular junction chapta nana, strange. Okay, high strange, next topic ade manaku. Okay, so first information ela pass aitundi, స్టిములస్. స్టిములస్ అంటే ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్, దట్ ఈస్ స్టిములస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎన్వైర్న్మెంట్లో జరిగిన ఏదొక చేంజ్ని స్టిములస్ అంటారు. సో స్టిములస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ది డెండ్రైట్స్. డెండ్రైట్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సెల్ బాడీ, సెల్ బాడీ నుంచి టు ద యాక్సాన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఆన్ టు ద యాక్సాన్. ఫ్రమ్ ది యాక్సాన్ ఇట్ విల్ గో టు ద నర్వ్ ఎండింగ్. ఆల్ రైట్, సో దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, నా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకు ఏంటంటే న్యూరాన్ అంటే అర్థమైంది కదా. న్యూరాన్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అవన్నీ మీకు అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్లో వీ హ్యావ్ సెన్సరీ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్, ఇంటర్ న్యూరాన్. ఓకే, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెన్సరీ న్యూరాన్? అసలు సెన్సరీ న్యూరాన్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెన్సరీ న్యూరాన్? No, 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 Gayatri. Next, another dendrite kaadu. Very good question, Gayatri. So next, okay, ikkadana, yes, next will be another dendrite. Ante nerve ending nunchi this information, impulse will have the exit. Exit chesi idi going to another dendrites. Okay, I'll come to that point. Wait, okay. So first you tell me, that is there in synapse. I'll explain what is synapse. But first you tell me what are the, okay, different types of neurons anedi manaku ardhamaindi, sensory, motor and interneuron. So sensory neuron meaning enti? Motor neuron meaning enti? Come on, tell me. Both are same, Akshita. Neuron diagram ante ade nana. Nerve cell is neuron only. Okay, nerves are different. Kani nerves lo unna cells ni neuron antaru kada. So no confusion, nerve cell or neuron, they are same only. Okay,
Very good. Ramu Arts giving the right answer. Okay. Vedantu, hi ma'am, good evening. Okay. Winter ani, avunu nana, winter special. Okay. So, Vedantu student, Madan kada Vedantu student? Okay, so sensory neuron is also known as afferent neuron. Okay, sensory neuron ni emantam nana? Afferent neuron. Okay, motor neuron is also called as efferent neuron, and interneuron ki inkoka parenti relay neuron or association neuron. Okay, so దాని ఫంక్షన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెన్సరీ న్యూరాన్, అసోసియేషన్ న్యూరాన్ అండ్ మోటర్ న్యూరాన్, ఎస్పెషలీ సెన్సరీ అండ్ మోటర్ న్యూరాన్, ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెన్సరీ న్యూరాన్ అండ్ మోటర్ న్యూరాన్? సో యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో సెన్సరీ న్యూరాన్ ఇంపల్స్ని క్యారీ చేస్తుంది ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ సెల్ టు ద బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్. సో రిసెప్టర్ నుంచి బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది బై సెన్సరీ న్యూరాన్. మోటర్ న్యూరాన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? మోటర్ న్యూరాన్ వాట్ ఎవర్ brain is getting the information, and from brain again the information will go to the receptor cell, effector cell. Okay, so brain nunchi malli instruction is coming to the effector cell, that is done by motor neuron. Mosquito biting, ఆ information going to the brain by sensory neuron. Brain ki information, spinal cord ki information దొరికింది, okay, mosquito is biting అని. సో దాన్ని ఇట్లా కొట్టడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి గివెన్ బై ద బ్రెయిన్. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు ద ఇఫెక్టర్ సెల్ త్రూ ది మోటర్ న్యూరాన్. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో సెన్సరీ అండ్ మోటర్ న్యూరాన్ అర్థమైంది కదా. అసోసియేషన్ న్యూరాన్ అంటే ఏంటి? అసోసియేషన్ న్యూరాన్ ఆర్ రీలే న్యూరాన్ అంటే సెన్సరీ అండ్ మోటర్ న్యూరాన్ మధ్యలో ఒక రీలే లాగా, ఒక రీలే సెంటర్, కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా పనిచేసేది అసోసియేషన్ న్యూరాన్ ఆర్ రీలే న్యూరాన్. ఓకే, yes Lakshmikant, synapse, yes correct. Okay, some of you were asking now what is nerve. Okay, చాలా మందికి ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే మ్యామ్ నర్వ్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ వెసల్ అండ్ నర్వ్ ని ఒకటే అనుకుంటారు. బ్లడ్ వెసల్ వేరు నాన్న, నర్వ్ ఈస్ డిఫరెంట్, బ్లడ్ వెసల్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో బ్లడ్ ఫ్లో హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్, దట్ ఈస్ బ్లడ్ వెసల్. నర్వ్ అంటే ఏంటి? బండల్ ఆఫ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఆర్ యాక్సాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక న్యూరాన్, ఇది ఒక న్యూరాన్, ఇది ఒక న్యూరాన్. సో చాలా న్యూరాన్స్ నుంచి యాక్సాన్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్, రైట్? సో దాట్ పర్టికులర్ యాక్సాన్, ఓకే, ఆల్ ది యాక్సాన్స్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది నర్వ్. ఓకే, సో నర్వ్ అండ్ న్యూరాన్ అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్? మ్యామ్ ఏపీ మ్యాథ్స్ పేపర్ లీక్ అయింది మ్యామ్. అవును అవును, నిజమేనా? లీక్ అయిందా పేపర్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే మ్యామ్, 9th క్లాస్కి SA-1 బయాలజీ వీడియో ఎప్పుడు చేస్తారు మ్యామ్? ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. శివదుర్గ, 9th క్లాస్కి SA-1 బయాలజీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాను 17th రోజు. ఓకే, ఐ ట్రై టు డూ ఇట్ ఆన్ 17th ఓన్లీ. ఓకే, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ కాదు, యాక్సాన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్, ఆల్ ది యాక్సాన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, అది ఒక బండల్ లాగా, అండ్ దాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది నర్వ్. ఓకే, fine. So information transmitted along the neuron and throughout the nervous system is called impulse. ఇప్పుడు మొత్తం నర్వస్ సిస్టంలో త్రూఅవుట్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంపల్స్ అంటారు. ఓకే, సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ క్విక్లీ ట్రావెలింగ్ త్రూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్, దాన్ని నర్వ్ ఇంపల్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఇంపల్స్ ఆర్ నర్వ్ ఇంపల్స్. ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి? నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ అవుట్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటారు. ఓకే, ఓకే నాన్న, ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ 1 minute, ఐ విల్ బి బ్యాక్.
ఎస్ ఎస్ గాయత్రి, ఓన్లీ యాక్సాన్, సెల్ బాడీ కాదు, నర్వ్లో ఆల్ ది యాక్సాన్స్ టుగెదర్, ఆ బండిల్ని నర్వ్ అంటారు. ఓకే, చేతన, హాయ్ చేతన. ఎస్ ఎస్ ఐ రిమెంబర్ యూ చేతన. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు సినాప్స్. సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ కదా సినాప్స్ మీనింగ్ ఏంటి, సినాప్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో సినాప్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 2 న్యూరాన్స్ మధ్యలో, ఓకే, ఒక జంక్షన్ ఉంటుంది కదా, 2 న్యూరాన్ మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది సినాప్స్, దిస్ ఏరియా. ఓకే, సో సినాప్స్లో ఏం జరుగుతుంది, యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సినాప్స్, ఇప్పుడు 1 న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవ్వాలి కదా. సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జంపింగ్ ఫ్రమ్ 1 న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ జంప్ చేస్తుంది త్రూ ది సినాప్స్, త్రూ ది గ్యాప్ విచ్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. ఓకే, సో సినాప్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. ఓకే, అది కరెక్టే, కానీ సినాప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్సా, లేకపోతే axon and axon, or nerve ending and nerve ending? Yes, the answer is dendrite of 1 neuron and nerve ending of another neuron. Okay, so synapse anedi ekkada form aitundi, nerve ending of 1 neuron and dendrite of another neuron, aa rendu gap lo, okay, junction lo vachesi manaku synapse anamata. Okay, అశ్విని 12 నర్వ్స్ పేరు మనకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు నాన్న, దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బయాలజీ బైపీసీ ఇంటర్లో తీసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు అసలు సిలబస్లోనే లేదు మనకు. సో నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, సినాప్స్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ రీజన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. ఎస్ నిహారిక. ఓకే, సో సినాప్స్ అంటే అర్థమైంది కదా, సినాప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సపోజ్ యు సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ 1 సెల్ బాడీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ దీస్ ఆర్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్, ఇవి ఏమో డెండ్రైట్స్, అంతే కదా. Okay, so this is 1 neuron. Incoca neuron, suppose if I draw like this, okay, dendrites and axon, and this is the cell body. Okay, so these 2 nerve endings madhyalo gap undi kada, ade synapse kaadu, that is not synapse. It will be wrong if you do like this. Okay, suppose if I draw like this, chudandi, idi oka dendrite, okay, ante cell body, and ivi, and 1 more cell body if I have here, and these are the dendrites. Okay, so dendrites and dendrites madhyalo gap undi kada, that is synapse, adi kuda synapse kaadu. So synapse ante enti, nerve ending of 1 neuron and dendrites of another neuron. Okay, so another neuron dendrites and inkoka neuron nerve ending madhyalo gap untundi kada, aa gap ni synapse antaru. Synapse lo jarigedi enti, information anedi jump aitundi from 1 neuron to another neuron. How the information is going through the synapse. Okay, అర్థమైందా మీ అందరికీ synapse అంటే ఏంటి, what is the meaning of synapse? Yes, 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 biology lover Mahi, the functional unit junction between 2 neurons. Yes, functional unit junction between 2 neurons is nothing but neuron. Okay, మ్యామ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో డయాగ్రామ్స్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది, డయాగ్రామ్ సెషనా? సరే నాన్న, ఒక డయాగ్రామ్ సెషన్ చేస్తాను. ఓకే, బిఫోర్ యువర్ SA-1 ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద డయాగ్రామ్ సెషన్ ఆల్సో. నమస్తే నమస్తే బుక్ వామ్, హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? ఈరోజు ఇఫ్ ఐ విల్ విన్, ఐ విల్ బి వేదాంతు వారియర్. ఎస్ హర్ష, ఇఫ్ యూ విన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ బి ద వేదాంతు వారియర్. సరే మదన్, డెఫినెట్లీ వీ విల్ డూ ద డయాగ్రామ్స్, ఒక డయాగ్రామ్ మీద ఒక సెషన్ పెడతాను. ఓకే, బిఫోర్ యువర్ SA-1. Now the next topic is reflex action. What do you understand by reflex action? So mana body lo jarigedi quick action, edaitho quick action untundo lekapothe sudden action untadi kada body lo, so those quick and sudden actions are nothing but reflex action. Okay, so reflex action ante enti, quick and sudden action in the body. Okay, for example, ఇఫ్ యూ టచ్ అ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్కి ముట్టుకున్నప్పుడు వెంటనే వీ విల్ రిమూవ్ అవర్ హ్యాండ్, రైట్? ఓకే, వెంటనే తీసేస్తాము కదా. సో హౌ క్విక్లీ లైక్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్. సో సచ్ క్విక్ అండ్ సడన్ యాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్
It is taken care by the spinal cord. Brain has no role in reflex action. Reflex action ni cheyadaniki spinal cord is only the main thing. Brain ki asalu akkada emi role levu annamata. Okay, so brain is like head office. Brain enti oka head office laga. So spinal cord is like the branch office. Spinal cord branch office laga pani chestundi. Okay, spinal cord does it best to carry out relatively simpler activity. Endukante why spinal cord is doing the actions here, why it is not disturbing the brain, endukante ivanni simple activities, chinna activities. Okay, so simple activities ni spinal cord only will take care without disturbing the brain annamata. Ardhamainda? Okay, spinal cord. So suppose if you get scared, suddenly oka dayam laga edo chusi, if you get scared, so that is a quick reflex action. Closing your eyes, suppose suddenly flash of light if it falls on your eyes, so quickly ventane eyes close chesestamu kada, so that is also reflex action. Suppose hot object ni mutkogane cheyi teesestaru, ventane we will take back our hands. Okay, so that action is also called one reflex action. ఇప్పుడు మౌత్ వాటరింగ్, ఓకే, సపోజ్ ఏదో ఒక టేస్టీ యమ్మీ ఫుడ్ చూడగానే ఇట్లా మౌత్లో వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా, సో దాట్ ఆల్సో ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై దిస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ మెకానిజం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ నెక్స్ట్, ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్, ఆల్ దోస్ వీ విల్ బి సీయింగ్ నౌ. సో చూడండి ఇక్కడ first any stimulus. Okay, so if there is any stimulus, that stimulus will be identified by the receptor. Receptor ante enti, ప్రతి ఒక్క సెన్స్ ఆర్గన్ కి, మన బాడీలో ప్రతి ఒక్క సెన్స్ ఆర్గన్ కి ఒక రిసెప్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ లో వీ హ్యావ్ థిగ్మో రిసెప్టర్, నోస్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్, టంగ్ లో వీ హ్యావ్ గస్టేటరీ రిసెప్టర్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క సెన్స్ ఆర్గన్ కి ఒక రిసెప్టర్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో రిసెప్టర్ పని ఏంటి, జస్ట్ స్టిములస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే, సో ఎనీ స్టిములస్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద రిసెప్టర్ ఓన్లీ. సో వన్స్ ద రిసెప్టర్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్, ఆ స్టిములస్ ఎక్కడికి పోతుంది, బ్రెయిన్కి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో టు ద స్పైనల్ కార్డ్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో స్పైనల్ కార్డ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్, ఇప్పుడు రిసెప్టర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ స్పైనల్ కార్డ్ వరకు ఎలా వస్తుంది అంటే with the help of sensory neuron. So sensory neuron is carrying the information from receptor to the spinal cord. Okay, so receptor nunchi spinal cord varaku information anedi ela pass on aitundi through the sensory neuron. Okay, okay, spinal cord ki information వచ్చేసింది కదా, spinal cord ki information వచ్చిన తర్వాత next the information is taken by motor neuron. So motor neuron, what is the function? It is transferring the information from spinal cord to the muscles. Okay, endukante muscles only has to do the action, do the response or reaction. Okay, so brain nunchi information going to the motor nerve, motor nerve nunchi it is going to the effector muscle. Okay, then the effector muscle will create a response. Ardhamainda? Yes, so finally effector is creating the response. So can you see this whole pathway? Okay, so first information ekkada start ayindi, information started in the receptor. So any stimulus it was taken, detected by the receptor, receptor will take the information, pass it to the sensory neuron. Sensory neuron chesedi entante giving the information to spinal cord, spinal cord నుంచి instruction or response అనేది motor nerve కి వస్తుంది, motor nerve is giving to the effector and finally effector is giving out the response. Okay, so this is the pathway of reflex. Reflex action ni oka pathway అనేది ఉంటుంది and that pathway is nothing but the రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఇది చూడాలి అంటే ఇది చూడండి, ఇది ఒక ఆర్క్ లాగా ఉంది కదా ఈ పాత్వే మొత్తం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ త్రూ అ పాత్వే కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. గాట్ ఇట్? ఎందుకు నాన్న హర్ష, వాట్ హ్యాపెండ్? అక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ ఉండవు మదన్. ఓకే,
స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గరే ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడికి వస్తుంది స్పైనల్ కార్డ్కి, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది ఇఫెక్టర్ మసిల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అంటే స్పైనల్ కార్డ్ విల్ నాట్ బి ఎవ్రీవేర్. ఓకే, స్పైనల్ కార్డ్ ప్లేస్లోనే ఉంటుంది. మదన్, హోప్ యువర్ డౌట్ ఈస్ క్లియర్. నర్వస్ జాయింట్ కాదు హర్షిత, రెండు న్యూరాన్ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది సినాప్స్, అలా మీరు చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు హర్ష, వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్? మ్యామ్ విల్ జాయిన్ సూన్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఇస్ నాట్ అకరింగ్? ఎస్, లక్ష్మీకాంత్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ మన బాడీలో అసలు రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది? రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ జరగకపోతే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో మన బాడీ, యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఇస్ సేవింగ్ అవర్ బాడీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఆర్ డేంజర్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ని ముట్టుకుంటే వెంటనే చేయి తీసేద్దాము. సో దట్ ఈస్ లైక్ అ బెనిఫిట్ ఫర్ అవర్ బాడీనా. సో అవర్ బాడీ ఈజ్ సేవ్డ్, అవర్ స్కిన్ ఇస్ సేవ్డ్. ఒకవేళ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ జరగకపోతే సో ఇలానే ముట్టుకుని ఉంటారు. సో యువర్ బ్రెయిన్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్ టు థింక్, రిమూవ్ చేయాలా హ్యాండ్ వద్దా, రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రిమూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, అవన్నీ చేసేసరికి యువర్ స్కిన్ విల్ బర్న్, అంతే కదా. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ అస్ ఇన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి. ఎస్కేప్ అంటే వీఆర్ సేవింగ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ కొన్ని యాక్షన్స్ మన బాడీలో క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్గా జరగాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఫాస్ట్ అండ్ క్విక్ రెస్పాన్స్ కోసం there is something called reflex arc or reflex action. Okay, so it is the shortest route that can be taken by an impulse from receptor to effector. Okay, so receptor నుంచి effector కి తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక రెస్పాన్స్ రావాలంటే మనకు ఏం కావాలి? ఒక ఇంపల్స్ ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ దట్ ఇంపల్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, క్లియర్? Yes, Lakshmikant, correct. Yes, Madan, right. Ma'am, tell about 3 brain parts and their function. Chapta Nana Vinay, next topic ade. Okay, fine. So, here there is a question, is brain involved in reflex action? Okay, so reflex action lo brain di emaina role unda? Our brain, will it have any role in reflex action? Answer is yes or no. Come on, tell me. Ma'am, ఒకవేళ స్పైనల్ కార్డ్కి ఇంజురీ జరిగితే ఏమవుతుంది? దేవిశ్రీ, స్పైనల్ కార్డ్కి ఇంజురీ జరిగితే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ బికాస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈస్ డన్ బై స్పైనల్ కార్డ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డే ఇంజ్యూర్డ్ అయితే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనేది జరగదు. సో దాట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ కదా, ఇఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. గాయత్రి, స్పైనల్ కార్డ్ ఈ సెకండ్ బ్రెయిన్ కాదు. సెకండ్ బ్రెయిన్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి పేరు ఉంది, సెకండ్ బ్రెయిన్, ఈఎన్ఎస్, ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎస్, స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్పైనల్ కార్డ్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో, హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఓకే, సో ఫాదర్ ఈజ్ లైక్ హెడ్ ఆఫీస్, మదర్ ఈజ్ లైక్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు మదర్ ఏం చేస్తుంది, మమ్మీ ఏం చేస్తుంది అంటే చిన్న ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంట్లో షీ విల్ ఓన్లీ సాల్వ్ ఇట్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ఫాదర్. ఓకే, సో స్పైనల్ కార్డ్ సేమ్ అలానే పనిచేస్తుంది. వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద బ్రెయిన్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్, స్మాల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, రాంబాబు ఎస్, లక్ష్మీకాంత్ నో, మోహన్ ఎస్. కాదు నాన్న, ఎస్ కాదు. Brain involved in reflex action, actually answer is no. Okay, so brain is not involved in reflex action. Only spinal cord is taking care of all the reflex actions. Okay, మన బాడీలో జరిగేది reflex action, it is taken care by the spinal cord only, not by the reflex action. Okay, next one, human brain, most important topic. So this is quite important for exam, from exam point of view. Parts of brain. Okay, human brain lo there are many parts, basically 3 main parts lo divide అయి ఉంది. మళ్ళీ ఆ 3 parts it is subdivided into other parts. Okay, so that division, human brain division parts, each part function. Okay, each brain part function is very very important. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. అంటే సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెరిబెలం ఫంక్షన్ ఏంటి, అలాగే మెడ్యులా ఆబ్లంగేటా ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, so what are the different parts of brain? Cheppandi nana.
నిజమే దేవిశ్రీ, అంటే కొద్దిసేపు అది అలైవ్గా ఉంటుంది ఫ్రాగ్, కొద్దిసేపు వరకు. ఓకే, అవునా లక్ష్మీకాంత్, నేను చిన్న ప్రాబ్లం డాడీకి చెప్తాను, పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మకి చెప్తాను. ఓకే, నైస్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద ఆపోజిట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లక్ష్మీకాంత్. ఓకే, గుడ్. సో ఇన్ యువర్ కేస్ డాడీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ మమ్మీ హెడ్ ఆఫీస్, అలా ఇన్ యువర్ కేస్. ఓకే లక్ష్మీకాంత్. ఎస్ నిహారిక, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Vedantu student, Madan, 5 receptors. Ma'am, tell about 5 receptors and their function. 5 receptors ante we have this one, skin lo thigmoreceptor, eyes we have one receptor, okay, olfactory receptor, nose, gustatory receptors, ala 5 receptors. Function ante it's very simple kada, okay. So touch or any hot or cold object stimulus anedi skin will be identify. ఇదేమో స్మెల్, ఇదేమో టేస్ట్. సో దట్ ఆల్ యూ నో, సింపుల్. ఓకే, ఎస్ బయాలజీ లవర్ అక్షిత మ్యామ్, forebrain, midbrain, hindbrain. వెరీ గుడ్ బెటా. సో బ్రెయిన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts, forebrain, hindbrain, hindbrain. కానీ లెట్స్ ఫస్ట్ సీ how the brain is protected. Okay, so మన brain how it is protected by skin or skull. సో బ్రెయిన్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ ద బ్రెయిన్ ఒక చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ డెలికేట్ ఆర్గన్, ఒక వైటల్ ఆర్గన్ కాబట్టి దానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది కావాలి. ఓకే, బ్రెయిన్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్, లైక్ హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం, లంగ్స్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ప్లూరా అండ్ రిబ్స్ కేజ్. అలాగే బ్రెయిన్ కూడా ప్రొటెక్టెడ్ బై ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ హౌ ద బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. లక్ష్మీకాంత్, వెరీ గుడ్. బయాలజీ లవర్ సమ్యు, దేవిశ్రీ, గుడ్ గుడ్. ఎస్ స్కల్, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈ స్కల్. సో బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై స్కల్. ఓకే, సో స్కల్ ఈస్ ద హార్డ్ బోనీ స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కొడితే ఇట్లా టక్ అని సౌండ్ వస్తుందా? ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ హార్డ్ బోనీ స్ట్రక్చర్? దట్ ఈస్ అ స్కల్. ఓకే, ఆ స్కల్ లోపల బ్రెయిన్ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ చాలా డెలికేట్ ఆర్గన్ నాన్న, వెరీ వైటల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్. దానికి ప్రొటెక్షన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అంటే యాక్సిడెంటలీ మనం పడిపోతే ఆర్ ఏదైనా ఇఫ్ సంథింగ్ హిట్ అవర్ హెడ్ ఆర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు, సో బ్రెయిన్కి హెడ్కి ఏమైనా దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, ఇంజూర్డ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు బ్రెయిన్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, సో తొందరగా బ్రెయిన్కి డ్యామేజ్ అనేది అవ్వవు అనమాట సరిగా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, సో అందుకే మన స్కల్లో, ఓకే, సో ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది. ఇది స్కల్ కదా మొత్తం. ఈ స్కల్లో సెంటర్ పార్ట్లో ఒక క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. ఆ క్యావిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రేనియం. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ క్యావిటీ ఇన్ ద స్కల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ది క్రేనియం, రైట్? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్కల్ బోన్, బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ membranes. What are those membranes? ఫస్ట్ వన్ అయితే క్రేనియం. ఓకే, బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై క్రేనియం. క్రేనియం కాకుండా ఇంకొక ప్రొటెక్షన్ ఏంటి? బై మెనింజెస్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ చుట్టూ మనకు దేర్ ఆర్ మెనీ మెంబ్రేనస్ లేయర్స్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ దోస్ ఆర్ ది మెనింజెస్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. యా, మెనింజెస్ తర్వాత దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రొటెక్షన్ విచ్ ఈస్ ది cerebrospinal fluid or CSF. ఓకే, సో స్పేస్ బిట్వీన్ ద కవరింగ్ membranes there is a watery fluid which is cerebrospinal fluid, CSF. So how is the brain protected? First one by cerebrospinal fluid, next one by meninges, okay, inkokati by cranium. So 3 things are protecting the brain. You have to remember this and write down in the exam if question is how the brain is protected. Okay, రాంబాబు, సినాప్స్ అంటే ఏంటి? సినాప్స్ చెప్పాను కదా, 2 న్యూరాన్ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఫంక్షనల్ గ్యాప్. ఓకే, దట్ ఈస్ న్యూరాన్. సో డెండ్రైట్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్. త్రూ దాట్ గ్యాప్ ఓన్లీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ పాస్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, దట్ ఈస్ సినాప్స్. ఎస్ మదన్, కరెక్ట్. CSF, cerebrospinal fluid or skull and meninges. These 3 are protecting our brain from any mechanical injury, from any shock. Okay, ఏదైనా షాక్ ఉంటే దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది cerebrospinal fluid. ఏమైనా మెకానికల్ ఇంజురీ ఉన్నప్పుడు ద క్రేనియం విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్. ఓకే, 22 bones. Okay, Ashwini. Okay,
సో CSF ఫంక్షన్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ షాక్. ఏదైనా మెకానికల్ షాక్ ఉంది అనుకోండి, CSF ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ దట్. ప్రొటెక్ట్ ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ మెకానికల్ ఇంజురీ. ఎక్స్టర్నల్ మెకానికల్ ఇంజురీ నుంచి కూడా బ్రెయిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. అండ్ CSF ది ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే హార్మోన్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా చేయడం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ cerebrospinal fluid or CSF. Okay, now coming to the parts of the brain. So brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain, hindbrain. సో ఇది అప్పర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద forebrain. forebrain తర్వాత మధ్యలో ఒక మిడ్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది. మిడ్ బ్రెయిన్ ఏం లేదు నాన్న, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కనెక్టింగ్ ద forebrain అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. సో forebrain అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ చేసేది మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, హైండ్ బ్రెయిన్ ఏంటి, లాస్ట్లో బేసల్ పార్ట్లో హైండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు forebrain, midbrain, hindbrain ఉందా. సో ప్రతి ఒక్క దానికి ఇప్పుడు మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఆ 3 parts అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. అంటే forebrain డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ సమ్ పార్ట్స్, midbrain కూడా డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ 3 parts. ఓకే, so let's see what are the main parts of forebrain first. Do you know what are the main parts of forebrain? Forebrain parts enti? AP students, రేపు AP students కే క్లాస్. ఓకే, రేపు సండే రోజు AP students కే క్లాస్ నాన్న. ఇది AP students మీరు కూడా వినొచ్చు, సేమ్ టాపిక్ ఇస్ దేర్. ఓకే, వినొచ్చు సింధు, AP వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. ఓకే, దేవిశ్రీ FA3లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందా? వెరీ గుడ్ దేవి. సహస్ర, cerebrum, diencephalon, forebrain. ఓకే, సో forebrain is divided into 3 parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus. సో forebrain కి మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి? cerebrum, thalamus, hypothalamus. hindbrain కి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ pons, medulla, cerebellum. ఓకే, సో చూద్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ forebrain ఏంటి? cerebrum. ఓకేనా, సో cerebrum ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఉందా, సో బ్రెయిన్లో ఇది టాప్ మోస్ట్ పార్ట్. ఈ లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ద cerebrum. That cerebrum is divided into 2 cerebral hemispheres, left and right. Okay, ante this is the cerebrum kada. So cerebrum is divided into right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. Okay, so right and left cerebral hemisphere madhyalo there is a connection which is called corpus callosum. Okay, so right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere madhyalo oka డివిజన్ అనేది ఉంటుంది, అది కార్పస్ క్యాలోజం అంటారు దాన్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ క్యాలోజం. రైట్, హర్షిత, యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ బయో. ఓకే, ఐ ఆమ్ అ బయో స్టూడెంట్ మ్యామ్. ఓకే హర్షిత, నైస్ టు మీట్ యూ. ఐ థింక్ యువర్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్ కదా. గోపిక, హాయ్ గోపిక. ఏపీకి ఎప్పుడు? గోపికృష్ణ రేపే నాన్న, సండే రోజు ఐ హ్యావ్ 1 AP సెషన్. ఆఫ్టర్నూన్ 12 to 2 ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ 3 to 5 ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ అగైన్ 17th రోజు వీ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ సెరిబ్రమ్ ఉంది కదా, ఇది అప్పర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ సెరిబ్రమ్. సో దాట్ సెరిబ్రమ్ ఇస్ ద సీట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, కాన్షియస్నెస్, విల్ పవర్. ఓకే, సో సెరిబ్రియంలో ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ఆల్ థింకింగ్ యాక్టివిటీ, critical thinking, logical thinking, avanni activities ni cerebrum is dealing with all those activities. Okay, so forebrain has got different regions that will receive information from various receptors. So information ni various receptor nunchi receive chesedi adi vachesi forebrain. Okay, forebrain lo different regions will be there which will receive information from various receptors. Okay, so basically we can say that cerebrum deals with knowledge, memory, logical thinking, critical thinking. So it is center for all kind of thinking, knowledge and memory related activities. Okay, next part enti forebrain lo thalamus. Okay, come on, tell me what is the function of thalamus? Thalamus ki function enti nana? Yes, Devi Shri, very good ma'am. Okay,
సో థాలమస్ ఇప్పుడు చూడండి, సెరిబ్రమ్ ఇస్ ర్యాప్డ్ అరౌండ్ ఎ స్ట్రక్చర్ కాల్ థాలమస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ ది థాలమస్. అరౌండ్ ద థాలమస్ దర్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ సెరిబ్రమ్. ఓకే, సో దాట్స్ థాలమస్. ఇది థాలమస్ అనుకోండి, ఆ థాలమస్ కి మొత్తం ఇట్లా ర్యాప్ అయి ఉంటుంది సెరిబ్రమ్. ఓకే, సో సెరిబ్రమ్ కింద జస్ట్ బిలో ది సెరిబ్రమ్ దర్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ థాలమస్. థాలమస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? It is a major coordinating center for sensory and motor signaling. Okay, so if there has to be any sensory and motor signaling, okay, so in that case thalamus is helping. Okay, next one chudandi ana, thalamus relays pain and pressure impulse to cerebrum. Okay, so thalamus edana pain or edana pressure relay untadi kada, it will pass it on from lower part to the cerebrum, upper part. Okay, hypothalamus enti, just thalamus kinda inkoka part untundi which is called hypothalamus. Okay, so hypothalamus, it is useful for many activities like chudandi ikkada. So hypothalamus is helping in suppose meeku aakali aitadi lekapothe meeku daham ainappudu. Okay, so thirst or body temperature or hunger, all these things are balanced by hypothalamus. It is the center which control body temperature, urge for eating, drinking, expression of emotional reactions. Edana emotional reaction ni express cheyadam, body temperature, eating or aakali ainappudu, daham ainappudu, all those activities taken care by hypothalamus. Okay, Lakshmikant, hypothalamus, thalamus, two different parts kada. Okay, bookworm, actually bookworm SA-1 revision tomorrow it is there. Okay, tomorrow we will have revision for AP student. I have a session from 12 to 2. ఒక సెషన్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి. మళ్ళీ 3 o'clock నుంచి 6 o'clock వరకు ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది, 8 mark questions, ఇంపార్టెంట్ 8 mark questions. ఓకే, బుక్వామ్. హాయ్ శివకుమార్. ఓకేనా bookworm? And bookworm, you did not tell me your good name. What is your good name? Diencephalon is also a part of the brain only, Gayatri. Okay, so where is diencephalon present? Come on, cheppandi naku. So diencephalon is present in the forebrain only, but where in the forebrain? Yes, very good. So diencephalon ki 3 structure untundi nana, thalamus, hypothalamus and epithalamus. Okay, so ikkada 10th class syllabus prakaram maaku thalamus and hypothalamus undi kabatti we are discussing that. So diencephalon can be again it has 3 paired structures. One is hypothalamus, one is thalamus, inkokati emo epithalamus. Okay, all together it is the diencephalon, right? It is a part of forebrain only. Yes, very good. And the whole diencephalon, it is covered by the cerebrum. Okay, Gayatri, is it correct? Janavi, okay, bookworm pair vachesi Janavi. Okay nana, so next one, midbrain. Midbrain will connect forebrain and hindbrain. Okay, so midbrain is connecting forebrain and hindbrain. Idi oka bridge laga pani chestundi. Okay, so midbrain is acting like a bridge. So hindbrain and forebrain మధ్యలో ఒక రిలే సెంటర్ లాగా, ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా పనిచేసేది మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ మనం ఒకసారి చూస్తే, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ దట్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ థింకింగ్. ఎక్కడైతే థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఉండవు కదా, దేర్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్. సపోజ్ మూవింగ్ ఎట్ చైర్ మూవ్ చేయడానికి మీరు ఏమైనా ఆలోచిస్తారా, థింక్ చేస్తారా, ఎలా చేసుకోవాలి, ఎందుకు చేసుకోవాలి, అంతా మీరు థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏమి ఉండవు కదా, యూ విల్ సింప్లీ మూవ్ ద చైర్. ఓకే, బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్, అది కూడా థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్, రైట్? సో మిడ్ బ్రెయిన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. రిలీజ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఆల్సో కంట్రోల్డ్ బై మిడ్ బ్రెయిన్. హైండ్ బ్రెయిన్ నౌ కమ్స్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఎగ్జామ్లో అడిగేది మనకు హైండ్ బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఫంక్షన్స్. సో హైండ్ బ్రెయిన్లో వీ హ్యావ్ సెరిబెలం, వీ హ్యావ్ పాన్స్, medulla. So if 3 parts of hind brain, very very important. So let's see the function of cerebellum nana idi. Okay, so first one, cerebellum. Cerebellum is also called as the little brain. Okay, which part of the brain is called little brain? It is the cerebellum. Cerebellum ekkada untundi?
located at the base under the large cerebrum. Large cerebrum ఉంది కదా, అంత పెద్ద cerebrum కింద base లో there is a little brain అన్నమాట, which is cerebellum. Little brain ఇలా ఉంటుంది కదా, ఓకే, జస్ట్ ఏదో ఫ్లవర్ స్ట్రక్చర్ లాగా, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద cerebellum. బ్రెయిన్ లాగానే కనపడుతుంది కానీ చిన్నది ఉంది కాబట్టి లిటిల్ బ్రెయిన్, ఓకే. సపోజ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్, ఓకే. స్ట్రేట్ లైన్లో నడిచినప్పుడు విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దాట్? cerebellum. ఇది ఒక బాగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. వెన్ వీఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ దాట్? cerebellum ఈజ్ హెల్పింగ్ whenever we are walking in a straight line or we are riding a bicycle, appudu kuda cerebellum is helping, okay. Suppose picking up a pencil, appudu kuda cerebellum is helping, okay. So ippudu alcoholic person, they cannot walk in a straight line, wala body lo balancing or equilibrium anedi undavu, okay. Kani normal person, they can walk in a straight line, they can balance their body, so cerebellum is helping in that, okay. Ma'am, textbook lo thalamus and hypothalamus not given. Gayatri. Okay, ఆ కేసులో you just remember diencephalon, okay. So forebrain part లో you can remember cerebrum and diencephalon, okay na Gayatri? అవును సహస్ర, pituitary gland is a master gland, okay. So cerebellum function ఏంటి? Walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil, ఇవన్నీ cerebellum function, okay. Next one, pons. Pons varoli. So just cerebellum kinda untundi pons and relays between cerebellum and forebrain, respiratory center of the brain. Ivi gurtu pettukunte chalu. Now last part, brain kakuna we have something called the spinal cord, okay. So spinal cord function enti? What is the role of spinal cord? Lakshmikant ma'am, nenu medulla and pons lo confused. Confusion em ledu nana, mainly you focus on medulla oblongata Lakshmikant. ఎగ్జామ్లో బాగా అడిగేది మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా ఓన్లీ, ఓకే. సో మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా ఉంది కదా, ఒక నిమిషం మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి, ఓకే. మెడ్యులా స్లైడ్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్, చూడండి. సో మెడ్యులా ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ది ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్టివిటీస్. మన బాడీలో జరిగేది ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్టివిటీస్ని మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా ఈస్ కంట్రోలింగ్, ఓకే. సో మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా ఈస్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ది ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్టివిటీస్. అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ బీట్, సో హార్ట్ బీట్ ఒక ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్, వీ కెనాట్ కంట్రోల్ దట్ హార్ట్ బీట్, ఓకే. రెస్పిరేషన్ అది కూడా ఒక ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్. సో మన బాడీలో ఏదైతే ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా విల్ బి కంట్రోలింగ్ ఇట్, ఓకే. దర్శిక, హాయ్ దర్శిక, ఓకే. మెడ్యులా మీన్స్ వాట్? శివకుమార్, మెడ్యులా అంటే మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా అది పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్. సో హైండ్ బ్రెయిన్లో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది మెడ్యులా ఒబ్లాంగటా, ఓకే. సో దట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? స్పైనల్ కార్డ్, ఓకే. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పిఎన్ఎస్, ఓకే. స్పైనల్ కార్డ్ CNS only, 1 minute. CNS is having two parts, brain and spinal cord, okay. PNS ante enti? All the nerves are the PNS, okay. Ippudu idi brain undi kada, idi spinal cord. So brain and spinal cord nunchi many nerves are arising, right? So all these nerves are part of peripheral nervous system, okay. So peripheral nervous system ki nerves anedi it is given by the central nervous system only, okay. You can see here. సో ఈ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ ఉందా సెంటర్లో, దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి చాలా నర్వ్స్ ఇట్లా అరైజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఓకే. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఒక సింపుల్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ హియర్, డస్ అవర్ బ్రెయిన్ గెట్ టైర్డ్? అసలు మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడైనా టైర్డ్ అవుతుందా? ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్, అవర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో గెట్స్ టైర్డ్. మెంటల్ ఫెటీగ్, ఓకే. అంటే చాలాసేపు ఏదైనా కాగ్నిటివ్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు, ఏదైనా స్టడీ రిలేటెడ్ ఆర్ బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి పని చేస్తారు కదా, అది చేసినప్పుడు చాలా ఒక లాంగ్ డ్యూరేషన్ కోసం చేసినప్పుడు బ్రెయిన్ ఆల్సో విల్ బి టైర్డ్, ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఇస్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్లో కోఆర్డినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే. హౌ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు
perform this coordination activities. Okay, so control and coordination takes place in plants also. Yes, the answer for this is yes. Plants lo kuda control coordination process jarugutadi. Do plants show any movement? Plant oka place nunchi inkoka place ki move avvu, kani plant body lo internally some movement will be happening. Okay, how plant respond to stimuli, this is what we have to study. So plants ki edaina outer external stimuli unnappudu danni plants ela react aitundi, ela respond aitundi. Okay, so plants lo dan kosam there are two movement in plants, growth independent movement and growth dependent movement. Okay, so growth independent movement, that is called as tropic movement or nastic movement, come on tell me. So plants lo we have two types of movement. Okay, one is nastic movement, another one is tropic movement. Okay na, so nastic movement and tropic movement. So tropic movement is growth dependent, nastic movement is growth independent. Okay, so come on chat box lo fast ga naku cheppandi, what are the types of movements in plants? So nastic and tropic kada, so nastic movement meaning enti, tropic movement meaning enti cheppandi nana. Lakshmikant, yes, welcome. Anju, Instagram ID అడుగుతున్నారా? You people are asking each other. మీకు తెలుసా మన ఛానల్ కి కూడా ఒక Instagram ID ఉంటుంది. ఓకే, సో Instagram పేజ్ ఉంటుంది, ఐ మీన్ సో Vedantu Telugu 8910 Instagram లో కూడా is now there. You can follow that, and akkada members followers lo you can find the ID of your teachers. All teachers IDs are available there. You can just follow that, and అక్కడ నుంచి మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, ఓకే, సో మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒక మూవ్మెంట్ ఏమో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి ఏమో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ లో ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోట్రాపిజం, ఫోటోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, థిగ్మోట్రాపిజం, chemotropism. So all these are different types of tropic movement. Nastic movement lo two examples if you remember, it's enough. Mimosa pudica, okay, not samosa, it's Mimosa pudica, and inkokati Venus flytrap. Okay, so Venus flytrap, Mimosa pudica and Venus flytrap, these are the two types of two examples for nastic movement. Okay, Mimosa pudica plant ni meer chusunte దాన్ని ముట్టుకుంటే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎస్, ద మూమెంట్ యూ టచ్ ఇట్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. సో దట్ ఈస్ మిమోసా పొడికా షోయింగ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్లో ఏమవుతుంది, అక్కడ కూడా అదే, దెర్ ఇస్ సమ్ మూవ్మెంట్ షోన్. ఓకే, సో అది గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ అనమాట. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి, గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. సో దేర్ ఆర్ hydrotropism, phototropism, geo, thigmo, chemo, all these movements are given by plants. Tropic movement, okay, growth dependent movement. Okay, ma'am, coordination without nervous system cheppandi ma'am. Coordination without nervous system, do you have it in the syllabus? Gayatri, ma'am, what is meant by nervous mechanism? Nervous mechanism, tell me the complete question, Ram Babu, please tell me the complete question. Okay, so this one is Venus flytrap. Okay, Venus flytrap inka Mimosa pudica. Okay, idi emo Mimosa pudica. So these two are examples of thigmonastism. Okay, thigmonastic movements. These two are thigmonastic movement, Venus flytrap and Mimosa pudica. Okay, so next if we see here, plants lo what are the plant hormones? Okay, ipudu human body lo there are some hormones, alage plant body lo kuda there are some hormones. So what are the hormones in the plant body? Auxin, gibberellins, abscisic acid, cytokinins, ethylene, ఇవన్నీ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆక్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెల్ ఎలాంగేషన్. జిబర్లిన్ ఫంక్షన్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్, స్ప్రౌటింగ్ ఆఫ్ బర్డ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్, స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్, ఇవి ఫంక్షన్ ఆఫ్ జిబర్లిన్స్.
Ethylene function promote fruit ripening. Okay, so ethylene is helping in fruit ripening. Ipudu suppose that green color banana, it is turning into yellow color banana. So our process of ripening is taken care by ethylene hormone. It is a gaseous hormone. Okay, abscisic acid enti, ఇది ఒక గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ స్టాప్ ది గ్రోత్. ఓకే, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్హిబిటింగ్ ద గ్రోత్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ సీడ్ డార్మెన్సీ, క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటాలో కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏది అబ్సిసిక్ యాసిడ్. ఓకే, లక్ష్మీకాంత్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థిగ్మోట్రాపిక్ అండ్ థిగ్మోనాస్టిక్. థిగ్మోనాస్టిక్ వచ్చేసి గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్, థిగ్మోట్రాపిక్ వచ్చేసి గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకే లక్ష్మీకాంత్, థిగ్మోనాస్టిక్ ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్, థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అవి వచ్చేసి స్లో మూవ్మెంట్. ఓకే, థిగ్మోట్రాపిక్ అంటే ఇప్పుడు టెండ్రిల్స్. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ అ సపోర్ట్, కాకరకాయ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ టెండ్రిల్స్ ఇట్లా కాయిల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ థిగ్మోట్రాపిజం. కానీ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ఆర్ మిమోసా పుడిగా, దట్ ఈస్ థిగ్మోనాస్టిజం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సెల్ ఎలాంగేషన్. సెల్ ఎలాంగేషన్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఆక్సిన్. ఆక్సిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెల్ ఎలాంగేషన్. ఓకే, వంశీ. ఓకే, అక్షిత. ఓకే ఓకే, స్టోరీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అదా, సరే నాన్న. అక్షిత, స్టోరీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, ఇన్సులిన్ లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్, ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అనేది ఎలా అవుతుంది. ఓకే, యూ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇన్సులినా. సరే, ఇంకొక సెషన్లో నేను ఖచ్చితంగా అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్ us కంప్లీట్ ద ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్స్ ఫస్ట్. ఓకేనా అక్షిత? సో ఆక్సిన్, it is helping in cell elongation. So this table you have to learn all the hormone names and their function. Very very important. Okay, endocrine system. Next one enti, endocrine system. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఎలా we have so many hormones, animals లో కూడా there will be many hormones. Okay, so animals లో hormones కోసం there is a system called endocrine system. Okay, so group of endocrine glands which produce various hormones is called endocrine system. So our endocrine system, it is actually producing many hormones. All those hormones together they will form the endocrine system. Okay, hormones anedi enti, let us see what are hormones. So hormones are chemical messengers in our body. There are certain chemical messengers called hormones. Okay, so hormones are chemical messengers. They are secreted by endocrine glands. Hormones are secreted by endocrine glands. Secreted only when needed by the body. Body ki avasaram unna appude hormones secrete aitundi. It has specific function. Hormone ki oka specific function untundi. Okay, and adi gland ద్వారా secrete aitundi kada. Blood, okay, it will pass through the blood. Ante hormones pass avvadaniki duct anedi ledu. Okay, endocrine glands, they are ductless. Ducts will not be there. So through the blood only it will pass from the organ which from where it is secreted and a gland till the target organ. Okay, so these are the points about hormones. Hormones gurinchi meeru first chadivinappudu you have to write the points about all the hormones. Okay, point about hormone. So let's see what are the different type of endocrine glands in our body. Okay, can you tell me what are the different glands in our endocrine system? Yes, Gayatri. I'll tell you Nana that story of insulin and all, ee slide lo I have not included it, but soon I'll be covering it. Okay, ethylene is very easy. Yes Sahasra, ethylene chala easy. Monday class biology unda ma'am. Mohan chustan Nana, Monday undo ledo oksari I'll inform you. Okay, for TS we will have classes, don't worry, classes will be there. Yes, so let's see here. There is one pineal gland, thyroid gland, alage pituitary gland, adrenal gland, pancreas, ovaries, testes. These all are the glands in human body, endocrine glands. Okay, so one by one let's see the function of each and every hormone. So idi oka chala important table. You all can take a screenshot of this. Lekapothe
డిస్క్రిప్షన్లో ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఆ పీడిఎఫ్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని గో త్రూ దాట్ పీడిఎఫ్. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసి ఒకసారి చూడండి, మీకు అవన్నీ టేబుల్స్ దొరుకుతుంది నాన్న. 2 tables ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 table ఈజ్ అనిమల్ హార్మోన్ టేబుల్, ఇంకొక టేబుల్ వచ్చేసి ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్. ఓకే, ఈ 2 tablesని సరిగా లెర్న్ చేయండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సరేనా? సో యానిమల్స్ అంటే హ్యూమన్లో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు హైపోథాలమస్, పిట్యూటరీ, థైరాయిడ్, అడ్రినల్, ప్యాంక్రియాస్, టెస్టిస్, ఓవరీ, ఇవన్నీ గ్లాండ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. దే హ్యావ్ అ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు అడిగేది ఫంక్షన్. ఇక్కడ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో పిట్యూటరీకి ఫంక్షన్ ఉంటుంది నాన్న. చాలా హార్మోన్స్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ ఆర్ గివెన్. గ్రోత్ హార్మోన్ కాకుండా సో మెనీ హార్మోన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ పిట్యూటరీ. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దాట్ ఆల్సో. ఓకేనా టీఎస్ స్టూడెంట్స్? మ్యామ్ సిబిఎస్ఈ 10th బోర్డ్కి సిరీస్ స్టార్ట్ చేయండి ప్లీజ్. రిక్వెస్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వేదాంతు. ఓకే రిహాన్, చేస్తాను నాన్న సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్కి. ఓకే మ్యామ్, థైమస్ది ఫంక్షన్ ఏంటి మ్యామ్? లుక్ హియర్, యాక్చువల్లీ థైమస్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో it is not given only. Okay, so we have one thyroid gland and one thymus gland also. Okay, so thymus gland ki functions entante ipudu T cells will be there. So T cells maturity lo, T cells production lo thymus gland will be helping. Okay, ante chinnappudu adi peddaga untundi childhood lo, as the person is growing it will shrink and become small. Okay, సో వీ హ్యావ్ లైక్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో చదువుకుంటారు, ఇప్పుడు లేదు ఇవన్నీ మీకు. టీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్లో థైమస్ గ్లాండ్ ఈజ్ హెల్పింగ్. ఓకే సరేనా రిహాన్? అక్షిత, ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ SA-1. ఓకే, వెరీ గుడ్. సి బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్. ఓకే, సో ప్లాంట్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, యానిమల్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇవి మీరు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక 15 minutes పడుతుంది ఒక టేబుల్ నేర్చుకోవడానికి. హాఫ్ అన్ అవర్లో 2 టేబుల్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఫోకస్గా నేర్చుకుంటే. ఓకే, సో ఈ 2 టేబుల్స్ని చదువుకోండి. టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ 1 mark or 2 marksలో. బాగా అడిగేది 1 mark and 2 markలోనే హార్మోన్స్ గురించి ఫంక్షన్స్ డైరెక్ట్గా అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హార్మోన్. ఓకే, tomorrow class timing Darshika, actually tomorrow I have AP classes only. వాళ్ళకి SA-1 exam ఉంది కాబట్టి afternoon 12 to 2 we have a class, then 3 to 5 or 6 we have another class for AP. Okay, heredity Azad, heredity also I'll be teaching. Okay, heredity I'll be teaching. AP వాళ్ళకి SA-1 అయిపోతుంది కదా, సో అప్పుడు హెరిడిటీ చాప్టర్ పార్ట్స్లో నేను చెప్తాను, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హెరిడిటీ చాప్టర్. ఓకే, ఎస్ హెరిడిటీ అని. టీ సెల్స్ సమ్యూ ఇప్పుడు లేదు నాన్న మీకు టీ సెల్స్. ఓకే, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, లింఫోసైట్స్ అవన్నీ మీకు లేదు. ఓకే, సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ WBCలో ఒక టైప్ ఆఫ్ సెల్స్, అంటే దే ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్ నా. సో వెన్ ద లింఫోసైట్స్ విల్ మెచ్యూర్ దే విల్ బికమ్ T cells in your thymus. Okay, Shruti, hi. Narboina Shruti, hello Nana, ma'am please hi చెప్పండి. yes hi. Anisha, thank you Anisha. Hindi, ma'am you're telling in Hindi and Telugu. yes Anisha, both. సో సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్కి కావాలంటే అది కూడా వినొచ్చు మీరు. ఓకే, హిందీలో. మ్యామ్ నేను మీకు పేపర్స్ పెట్టాగా మ్యామ్? అవును అన్న, పేపర్స్ పెట్టినావు నాన్న, ఆ పేపర్స్ని చూసాను. సమ్వేర్ లైక్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ సమ్ పేపర్స్, సో ఆ పేపర్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో శాంపుల్ పేపర్ నేను కూడా తయారు చేశాను, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి శాంపుల్ పేపర్స్ తయారు చేశాను. అవన్నీ శాంపుల్ పేపర్స్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ శాంపుల్ పేపర్, మాక్ టెస్ట్, that is very very important. Okay, so sample paper or previous year question papers ni మీ ప్రిపరేషన్ లో అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే it will be a problem. Okay, Shruti, yes. ఓకే వర్షిని, సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్కి కావాలంటే అక్కడ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే,
మునీమ్. ఓకే మ్యామ్, మార్నింగ్ క్లాస్ చెప్పండి మ్యామ్. బయాలజీ చెప్పండి మ్యామ్. మండే రోజు బయాలజీ క్లాస్ ఎందుకు? మండే మార్నింగ్ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. ఓకే టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. సరే ఆజాద్, పార్ట్స్లో చెప్తాను, పార్ట్స్లో కూడా చెప్తాను, వన్ షాట్ కూడా చెప్తాను. హెరిడిటీ చాప్టర్ వన్ షాట్ కూడా చెప్తాను, పార్ట్స్లో కూడా చెప్తాను. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, పార్ట్స్ అంటే మరి నాట్ సో మెనీ పార్ట్స్, విల్ హార్డ్లీ హ్యావ్ 2 parts. ఓకే శృతి, థ్యాంక్ యూ శృతి. సో ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ కమాన్. ఈరోజు సెషన్ని ఎవరు లైక్ చేయలేరు. ఓకే చేశారు, బట్ ఇట్స్ వెరీ లెస్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్స్ హిట్ ద లైక్ బటన్. అండ్ ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఎవరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు చేసేయండి ఫాస్ట్గా. సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటేనే యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్, రైట్? సో నోటిఫికేషన్స్ బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేసేయాలి. అండ్ ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంది. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ పీడిఎఫ్, ఇవన్నీ టేబుల్స్ మీకు కావాలంటే ఆ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, సో హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ అని రాసి ఉందా డిస్క్రిప్షన్లో, అందరూ ఒకసారి చూడండి. హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే నాన్న. అయితే మండే రోజు ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ సమ్ క్లాసెస్ ఫర్ టీఎస్. ఓకే, so tomorrow Sunday we will be taking for AP students. I'll be taking for AP, and we have maths marathon also Sunday roju AP students ki. Physics and chemistry classes are also there. Kani Monday roju, okay, so Monday roju I will try to take some biology classes for TS students, and AP students ki elago exams will be going on, right? Azad, ma'am, please inform Shrikant sir to teach all chapters in one shot, please, ma'am. Okay, Nana, chaptanu. Okay, I'll pass this information. Paper leak aయిందా? అవునవును, మ్యాథ్స్ పేపర్ లీక్ అయింది అని ఇస్ ద లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇక్కడ మన చాట్ బాక్స్లో. ఈరోజు క్విజ్ ఉంది అమరేంద్ర. గాయత్రి మ్యామ్ విల్ బీ హోస్టింగ్. మ్యామ్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మార్నింగ్? అశ్విని, మార్నింగ్ క్లాసెస్ కావాలా? మ్యామ్ ఆక్స్డ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందా? ఎస్ అక్షిత, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ రిపీటెడ్. అందుకే కదా అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మీరు ఒక లాస్ట్ 5 years పేపర్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఆ లాస్ట్ 5 yearsలో యూ గో త్రూ ఆల్ ది 8 mark క్వశ్చన్స్, ఆల్ ది 4 mark క్వశ్చన్స్. ఇట్ విల్ బి రిపీటెడ్. అందుకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోడల్ పేపర్, శాంపుల్ పేపర్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే శృతి, హౌ టు గెట్ శాంపుల్ పేపర్స్? శాంపుల్ పేపర్స్ నేను కొన్ని శాంపుల్ పేపర్స్ ఇస్తాను. మనకు వేదాంతు ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అని లింక్ ఉందా? ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ని క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేయగానే యూ కెన్ సీ మెనీ శాంపుల్ పేపర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, అవన్నీ మోడల్ పేపర్స్ అక్కడ దొరుకుతుంది. ఓకే, బయాలజీలో కూడా పేపర్ లీక్ అయిందా? ఓకే, how to get your sample papers? Shruti, I will be discussing the sample papers. Okay, soon I'm going to discuss the sample papers. Sample paper discuss చేసినప్పుడు ఆ సెషన్లో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ చేసి యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద శాంపుల్ పేపర్. శాంపుల్ పేపర్ కాకుండా ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద దాని పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. సో ఆ పీడిఎఫ్ని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసేయండి. ఓకే, లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ పావని, తెలుగు క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది కదా, లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్. ఓకే, వర్షిని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి, మన ఛానల్కి కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. సో యూ కెన్ ఫాలో దాట్ పేజ్ ఆల్సో. ఆ లింక్ వచ్చేసి మెయిన్ డిస్క్రిప్షన్లో పైన ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఛానల్ యూట్యూబ్లో ఓపెన్ చేయగానే పైన ఇన్స్టాగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో. అక్కడ ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ ఫాలో 8, 9, 10 ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. అండ్ అక్కడ మెంబర్స్ని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, అంటే మీ టీచర్స్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అక్కడి నుంచి. ఓకే మ్యామ్, మండే టైమింగ్ ఫర్ టీఎస్ చెప్తాను నాన్న దర్శిక. ఐల్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ మండే రోజు వాట్ విల్ బి ద టైమింగ్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో మండే, ట్యూస్డే ఐల్ ట్రై టు టేక్ సమ్ క్లాసెస్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో ఐల్ టెల్ యూ ద టైమింగ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శృతి. ఓకే చలో. ఆజాద్ మ్యామ్, ఈరోజు క్విజ్ అని. ఎస్, టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ క్విజ్. సో మీరు అందరూ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్విజ్ ఫర్ దిస్ సీజన్. ఓకే, విల్ హ్యావ్ క్విజ్ ఇన్ బిట్వీన్, కానీ పీవీఎల్ గేమ్ సిరీస్ అనేది ఈరోజు అయిపోతుంది. ఓకే చలో.
Okay. So let's meet on Monday, all the TS students and AP students. Tomorrow only we have class, Sunday roju. Okay. So thank you everybody for attending this session. And Malli control coordination lo important questions avanni practice cheddamo. Don't worry. And prepare well for your board exams. Don't waste time. Just 2 months are left. So be focused. Okay. You have to dedicatedly prepare for your examinations. Right. Amarendra, ma'am, please wait, ma'am. Yes, what happened? What happened, Amarendra? What is the problem? Ma'am, SA-1 exams TS వాళ్ళకి లేవు కదా మ్యామ్. పద్మ, SA-1 exam is for AP student. TS వాళ్ళకి SA-1 అయిపోయింది కదా లాస్ట్ మంత్నే. ఓకే. Yes, Amarendra, what is your doubt? Please tell me quickly. Shivakumar, ma'am, your name. My name is Sunaina. Ma'am, I am from AP, but how get previous... అదే కదా శృతి, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ లేదు కాబట్టి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి శాంపుల్ పేపర్స్ అండ్ మోడల్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మాక్ టెస్ట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో కొన్ని శాంపుల్ పేపర్స్ నేనే ఇస్తాను, అది ఫాలో అవ్వండి. కొన్ని శాంపుల్ పేపర్స్ యూ కెన్ ఫాలో ఫ్రమ్ ఎనీ మెటీరియల్. ఓకే. కానీ శాంపుల్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. We will be giving some sample papers. Soon we are going to discuss sample papers also. Okay. Rehan, yes. Yes, Rehan, FSH, TSH, prolactin, vasopressin, ivanni నేర్చుకోవాలి along with growth hormone for pituitary gland. Okay. ఇప్పుడు TS స్టూడెంట్స్ కి యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్కి చాలా హార్మోన్స్ ఇచ్చారు కదా, అవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి అది లేదు కాబట్టి దే కెన్ స్కిప్ ఇట్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ గ్రోత్ హార్మోన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ గాట్ ఏ పీడిఎఫ్ ప్లీజ్ మ్యామ్. విచ్ పీడిఎఫ్? ఈ పీడిఎఫ్ కావాలంటే సెషన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది నాన్న. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉందా? డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అని ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే. మ్యాథ్స్ పేపర్ టఫ్ అవునా? చలో సరే నాన్న, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ with all my wonderful students, same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon.